ஓகே. ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ 10:33 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ வில் கோ ஹெட் அண்ட் ஸ்டார்ட். ஓகே. ஸோ நான் தான் இப்ப தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய டிஸ்கார்ட்ல. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? இந்த வீக் என்ன பண்ணீங்க? வாட் டிட் யூ டூ ஆஃப்டர் சண்டே? வாட் டிட் யூ லேர்ன் இன் த கிளாஸஸ்? மேம் டியூஸ்டே கிளாஸ்ல வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் தென் ஒரு சில நியூ கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து வர்ஷா மேம் டீச் பண்ணாங்க. ஓகே. ஓகே. அண்ட் தென் வந்து வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே நாங்க வந்து லீவ் மேம். இந்த காலேஜ்ல பிராக்டிகல்ஸ் நடந்தனால நாங்க யாருமே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. ஓகே. ஓகே. ஃப்ரைடே இருந்ததா கிளாஸ்? எஸ் மேம். ஃப்ரைடே வந்து பவுலிங் கேம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க. ஓகே. பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும் பவுலிங் கேம்? எஸ் மேம். Okay. Homework for this weekend. The input to the code is pins knocked for each frame and for all the frames. Output is total points. You only have to display the total points, not the points, the end of each frame. Sample input. Okay. இது எல்லாரும் அனுப்பிச்சிட்டீங்களா GitLab link? It says you have to send your GitHub link before class on Sunday போட்டிருக்கேன் மெசேஜ். எஸ் மேம். பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? மேம் பப்ளிக் சாட்லயே போட்டுருவோம் மேம். இல்ல எப்படி? அது அந்த டிஸ்கஷன் அதுல போட்டுருங்க. அந்த Jan 23 பேட்ச். யூசுவலி நீங்க எப்படி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தீங்க ஹோம்வொர்க்? GitHub லிங்க் எப்பவுமே பிரைவேட்டா போடுவோம், இல்லைன்னா வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம் மேம் எப்பவுமே ஹோம்வொர்க். எப்பவும் பண்ற மாதிரியே பண்ணுங்க. I think Chitra will be the one checking the homework. So however you were doing before sharing with her privately, do that. Okay. Yeah, it says you have to send your GitHub link before class on Sunday. So direct message போட்டுருங்க. If that's what you do usually. So யாராவது நிகிஷ் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ? We'll see if everything is good and if anybody else had any questions. Yes ma'am. மேம் அதுக்கு முன்னாடி அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண சொன்னாங்க மேம். ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் அட்டெண்டன்ஸ். ஓ இந்த ஃபார்ம். ஓகே ஓகே ஓகே. ரெக்கார்ட். ஓகே. பண்ணீங்களா எல்லாரும்? அப்போ இது எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் கிளிக் பண்ணி அனுப்பணுமா? எஸ் மேம். ஒவ்வொருத்தரும் ஓகே எல்லாரும் பண்ணுங்கப்பா. Everybody click that and send your response that you are here. சரியா? ஓகே. உங்கள யாராவது bowling கேம் விளையாடி இருக்கீங்களா? நோ மேம். நோ மேம். ஓகே. மேம் இங்கே தான் மெயின் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 0ன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மேம். ஓகே. நான் இங்கே ஃபார் லூப்ல 12 டைம்ஸ் நான் இது பண்ண போறேன் மேம். ஏன்னா அந்த இப்போ ஸ்ட்ரைக் வந்துச்சுன்னா அது 10 பாயிண்ட்ஸும் 2 சான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாதிரி அது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஃப்ரேம்ஸ்க்கு நான் இது பண்ணியிருக்கேன் மேம். 12 ஃப்ரேம்ஸ் மொத்தம். ஓகே. டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே ரோல்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன இருக்குன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருக்கும், செகண்ட் ரோல் கூட சான்சஸ் இருக்கும் மேம் இதில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து நான் இன்புட்டா எடுத்துக்கேன் மேம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போகுது மேம். ஸோ ஸ்ட்ரைக்ல ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் 10 பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகணும், அதே கூட எக்ஸ்ட்ரா 2 சான்சஸ் இருக்கும் மேம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைக் பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பாயிண்ட்ல ஆட் பண்றேன் மேம் இந்த வேரியபிள்ல. அப்புறம் நான் வந்து டூ ரோல்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே எழுதிருக்கேன் மேம். ஸோ இந்த என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கும் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கும் 2 சான்ஸ் இருக்கும் மேம். ஸோ அந்த 2 சான்ஸ் வந்து நான் இன்புட்டா வாங்கியிருக்கேன் மேம். ஸோ அதுக்கடுத்து அதை வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கோட ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்றேன் மேம் அந்த வேல்யூவை 2 சான்ஸ் ஆட் பண்ணதையும். ஸோ அந்த ஆட் பண்ணதை வர டோட்டல் இது வந்து டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பிளஸ் டோட்டல் மேம். ஓகே. ஸோ இந்த வந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன் மேம் இங்கே.
அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து லெஸ் தென் 10 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து செகண்ட் ரோல் வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் மேம். ஏன்னா செகண்ட் ரோல் பண்றப்ப அப்புறம் நான் வந்து டோட்டல்ஸ் ரோல் வந்து பாக்குறேன் மேம். ஏன்னா டோட்டல் ரோல் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்பேரா இல்ல சும்மா சாதா பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதுக்காண்டி நான் இது போட்டிருக்கேன் மேம். ஓகே. இப்போ டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா ஸ்பேர்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போகும் மேம். ஸோ ஸ்பேர்ல ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஸ்பேர் வந்து டோட்டல் அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சான்சஸ் கிடைக்கும் மேம். ஸோ அந்த 1 சான்ஸுக்கு வந்து நான் அந்த இன்புட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். அதோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்றேன் மேம். இங்க டோட்டல் ரோல் வந்து 10 இருக்கும் மேம். ஸோ 10 + 1 சான்ஸ் வந்து கிடைக்கும் மேம். அதை வந்து டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை ரிட்டர்ன் பண்றேன் மேம். ஓகே. தென் இப்ப லெஸ் தென் 10 இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அந்த டோட்டல் பாயிண்ட் வந்து டோட்டல் ரோலோட ஆட் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஓகே. அப்படி இல்லாட்டி இப்ப செகண்ட் சென்ஸ் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்ஸ் வந்து 5, செகண்ட் சென்ஸ் 6ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து 10க்கு மேல போயிடுது. அதனால நான் வந்து இந்த இது எழுதியிருக்கேன் மேம். ஸோ எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ்ல இது வந்து 10வோட கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து மறுபடியும் ரோல் ஆகணும் மேம். ஏன்னா அது வந்து ராங் இன்புட். அதனால நான் வந்து மறுபடியும் ரோல் பண்ண சொல்லி இது பண்ணிருக்கேன் மேம். ஃபங்க்ஷன்ல எழுதியிருக்கேன். ஓகே. ஓகே. அப்படி எதுவுமே இந்த இல்லாட்டி எல்ஸ் பிரிண்ட்க்கு என்டர் த கரெக்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு இதாகும். கடைசியில் இந்த மெயின் ப்ரோக்ராம்ல ரிட்டர்ன் டைம் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ அவரு நிகிஷ் எழுதின கோட்ல கௌதம், அரவிந்த், ஸ்ரீ, do you guys have any feedback on what he did right or what he did wrong? What's your feedback? ஒவ்வொருத்தரும் everybody has to give me feedback. Sri, what do you think? Did he do everything right? மேம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் மேம். அந்த லாஸ்ட் ஃப்ரேம்ல 10th ஃப்ரேம்ல ஸ்ட்ரைக் விழுந்தா எக்ஸ்ட்ரா 2 ரோஸ் வந்து கொடுக்கறது கன்ஃபார்ம் அது பண்ணணுமாங்கிறது தான் நம்ம எனக்கு ஒரே டவுட்டா இருந்துச்சு. ஃபார் ரேஞ்ச் 12 அப்படிங்கிறது எது கொடுத்துருக்கு? ஓகே நிகிஷ் அவருக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ கேட்ட क्वेश्चनக்கு. சாரி ப்ரோ, எனக்கு क्वेश्चन புரியல. நீங்க கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்களா? இல்ல ப்ரோ, 10th ஃப்ரேம்ல ஸ்ட்ரைக் வந்தா நம்ம வந்து அது வந்து நம்ம நார்மலா பாக்குற பவுலிங் என்ன நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 ரோல் தர மாட்டாங்கல்ல. இப்போ நம்மளுக்கு 3 அந்த இது நார்மலா 10th ஃப்ரேம்ல நம்மளுக்கு 3 ரோல் தான் இருக்கும். அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேம் நம்மளுக்கு தர மாட்டாங்க. அது 30 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதுல ஆட் ஆகும். ஆமா. சோ இப்போ இங்க வந்து ஃபார் ரேஞ்ச் இன் 12ங்கிறது எதுக்கு? அதே மாதிரி வந்து அந்த 10th ஃப்ரேம்ல ஸ்ட்ரைக் கொடுங்க அந்த இது கால்குலேட் பண்ணுமான்னு நான் கேக்குறேன். இப்ப 10th ஃப்ரேம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா சான்சஸ் கிடைக்கும். சோ இப்ப அடுத்த இதுலயும் நமக்கு வந்து 10 ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாயிண்ட்ஸும் சேர்த்து ஆட் ஆகும்ல இதுல. சோ இப்போ வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த 10th இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ல நம்மளுக்கு 10 விழுகுது. சோ நெக்ஸ்ட் எனக்கு அந்த 2 சான்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் தானே? ஆமா ஆமா. அப்ப அந்த 2 எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ்லயும் மறுபடியும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல 10 விழுந்துச்சுன்னா திரும்ப ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ் வருமா? அப்படித்தானே வருமா? அப்படி வராது ப்ரோ. ஆனா இது வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லிங்க் இருக்கு அவங்ககிட்ட இந்த கேம் வந்தது, பவுலிங் கேம் இருக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து லாஸ்ட் ஃப்ரேம்ல வந்து 3 சான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு. அந்த 3 சான்ஸ்லயுமே வந்து 30 மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க மொத்தமாவே. அது எக்ஸ்ட்ராவா லாஸ்ட் ஃப்ரேம்ல 10 விழுந்தா 2 சான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த மாதிரி கொடுக்கலையா? அதான் என் டவுட்டா இருக்கு. இல்ல மேம் எதுவும் அப்படி சொன்னாங்களான்னு கேட்குறேன். bowlinggenius.com ப்ரோ. bowlinggenius.com. Genius, GENIOUS. இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ப்ரோ. ஸோ நமக்கு இந்த 2 ம். சான்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ அகைனும் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து 20 பாயிண்ட்ஸ் இது ஆட் ஆயிருக்கும். மறுபடியும் ஸ்ட்ரைக் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் தான் ஆட் ஆகுது. ஸோ இங்க இந்த செகண்ட் சான்ஸ் ஸ்ட்ரைக் வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துக்கல பாருங்க. அப்ப நமக்கு 30 வருது. அதாவது இப்ப நம்ம நார்மலாவே அந்த இதுல வந்து 10th ஃப்ரேம்ல நம்மளுக்கு 3 இது இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த கேம்ல நான் சொல்றேன், இங்க இப்ப இந்த வெப்சைட்ல. சோ அப்ப இங்க வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஒரு சான்ஸுமே கொடுக்கல. இருக்கிறதுல வச்சுதானே அவங்க 30 பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு என்னோட டவுட். அதான் கேக்குது. நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க அதே மாதிரி இப்ப நீங்க 10th ஃப்ரேம்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா 2 கொடுத்துருக்கீங்களே, அதான் பண்ண மேம் அந்த மாதிரி எதுவும் சொன்னாங்களான்னு கேக்குறேன். சித்ரா மேம் நினைக்கிறேன். இல்ல மேபி நம்ம இங்க இப்ப அந்த bowling geniusல 7th டைம் அவள வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. He showed him how it works, right? You are trying to make how a bowling game works, correctா? Yes. So let's say 7th time நீ ஆடும்போது ஸ்ட்ரைக் வந்ததுன்னு வெச்சுக்கலாம். So change the score in the 7th. Or even the first one, doesn't matter. In one of them, change it to a strike. சோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்த உடனே என்னாச்சு, நீங்க 2வது வாட்டி விளையாட மாட்டீங்க இல்லையா அந்த டைம்ல. உங்களுடைய டர்ன் வந்து இட்ஸ் கெட் ஆடட் இன் தி எண்ட். கரெக்ட்? இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே 3ர்ட்ல மறுபடியும் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு வெச்சுப்போம். எஸ் மேம். So இதோட ஸ்ட்ரைக் பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட்ஸ் இந்த 5-4 இத செட் ஆட் ஆகும். சோ பாத்தீங்கன்னா 38 plus 9 47. சோ இது வந்து இதோட ஸ்ட்ரைக் பாயிண்ட்ஸோட டர்ன்ஸ் தான் ஆட் ஆயிருக்கு. இது இந்த 4th ஃப்ரேமுக்கு இந்த 9 பாயிண்ட்ஸ் இந்த இதுல 4th ஃப்ரேமோட தான் ஆட் ஆயிருக்கு. சோ இப்போ வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல 10 பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? Yes, ma'am. First strikeல 10 points. Next you got 9 points. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So அது வந்து இங்க ஆட் ஆயிருக்கு 19 points. Okay? Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஃப்ரேம்ல இந்த 19 பிளஸ் இந்த 6-3 இந்த ரோல் பண்ணது இந்த சான்சஸ்ல இது ஆட் ஆயிருக்கு மேம். சோ அதனால 28 வந்திருக்கு மேம். சோ அடுத்து 3rd ஃப்ரேம்ல வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கு. சோ ஸ்ட்ரைக் பாயிண்ட்ஸ் 10. அப்ப 38 here on 9. So 47. So 47 plus 9 56. Yes ma'am. Next இப்போ வந்து மறுபடியும் நீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 66 வரும் மேம். அதோட எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு you won't get you will get an extra இது. Keep going. Yes ma'am. இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு ஸ்ரீ? You are following what is happening? Yes ma'am. Okay. So here 5-4. இப்போ let's say you didn't do any strikes, you keep going. Okay ma'am. Ma'am spare இது பண்ணனும். நீங்க போடுங்க. எஸ் மேம். சோ இப்ப ஸ்பேர் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா 1 சான்ஸ் கிடைக்கும். சோ இங்க 7 இது பண்ணேனா இங்க வந்து 84 இங்க +10 94 + 7 101 வரும் இந்த 7th ஃப்ரேம். சோ இங்க நான் 2 கொடுத்தேனா 110 வருது. 101 + 9. So next frame la 6. So spare புரிஞ்சுதா ஸ்ரீ? You basically are knocking off all the pins. அந்த 5 pin spare பண்ணிருக்கீங்க, right? Okay, keep going. So இப்ப 10th frame la நான் ஸ்ட்ரைக் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. சோ இப்போ எனக்கு 2 சான்சஸ் இருக்கும். சோ இங்க 4 and 3. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 129 வரும். 129 + 7 136. சோ இதுக்கு அடுத்து நமக்கு வந்து இது இல்ல, இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா வராது சான்சஸ். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. 2 தான் எக்ஸ்ட்ரா. எஸ் மேம்.
ஸ்ரீ என்ன கேட்டாருன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆகி செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா இன்னும் 2 எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ் வருமான்னு கேக்குறாரு. அது வராது. அதுதான் that's what we are showing him right here. எஸ் மேம். ஓகேவா? Okay, anybody else? Gautam, Aravind, what is your feedback? Gautam, did you connect Yes, with ma'am. அவர் laptop? கரெக்டா தான் மேம் போட்டிருக்காங்க. ஆனா அவங்க இது கமெண்ட்ஸ் இது ஆட் பண்ணல. Okay, comments வைக்கணும், right? So very Yes. good. That's a very good feedback, Arvind. நிகிஷ், நீங்க வந்து இது நான் முதல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன், எஸ் ரைட்? மேம். இப்ப நீங்க வந்து அங்க வந்து ஒழுங்கா நீங்க போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வந்து அது வந்து ஸ்ரீ வந்து நீங்க வந்து புரிய வைக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. You are not going to be there all the time to explain what your intention was, correct? எஸ் மேம். எப்பவுமே எந்த லைன் ஆஃப் கோட் எழுதும் போதும் unless it is just like something very straightforward you can understand, you have to give. இப்ப நீங்க வந்து இந்த லைன் 16 பாக்குறீங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? டோட்டல் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு சம்திங் பிளஸ் ரோல்ன்றீங்க, டோட்டல் அப்படிங்கிறீங்க. டோட்டல்னா என்ன? டோட்டல் you have a different meaning for total, right? So Yes, ma'am. variables also I was wondering you should name them meaningfully. Okay, Total ma'am. point, total na enna, like why are you calling this as a total versus total point, right? Okay, ma'am. So எப்பவுமே வந்து மீனிங்ஃபுல்லா நேமிங் பண்றதும் important. Even if you are not naming them meaningfully, at least call it out saying, hey, this represents this is what it represents, right? Okay, ma'am. So அந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்க வந்து இது காமெண்ட்ஸ் எழுதி இருந்தீங்கன்னா யாராவது இதை எடுத்து படிக்கும் போது இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் them to understand. Okay, ma'am. ஃபுல்லா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம், Yes, ma'am. right? And also writing the problem statement in the beginning and what is the bowling game is asking you for, and the requirement எழுதுறதும் இதுல important. எழுதிருக்கீங்களா? ஓகே, சரி, குட். ஓகே, Yes, ma'am. so இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து good habits to do. So அரவிந்த், நீங்களும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தீங்களா? anything else you did different or எஸ் மேம். நான் வந்து ஒரு கீ எனக்கு டைப் பண்ண வேல்யூஸ் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க மட்டும் நான் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணும்போது ரேண்டமே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, தட்ஸ் another ஐடியா, ரைட்? நிகிஷ், நீங்க வந்து இன்புட் யூசர்ஸ் கிட்ட வாங்குறீங்க, அவர் என்ன பண்றாரு? இன்புட்டை வாங்காம ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேட் பண்ணிருக்காரு. இட் தட் மேக் சென்ஸ், நிகிஷ்? எஸ் மேம். மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இன்புட் கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி. அது சரி டசன்ட் மேட்டர். நான் சொல்றேன் அவர் பண்ணிருக்கிறது தட்ஸ் ஹவ் ஹி ஹஸ் டன். அவங்க இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொன்னு நான் என்ன பார்த்தேன்னா அந்த ஹோம்வொர்க்ல என்ன சொல்லிருந்ததுன்னா the input will be like this ன்னு சொல்லிட்டு it's 10 numbers separated by commas, correct? More than 10 numbers. 12 numbers, சரி, 12 numbers, right? Yes, ma'am. சோ நீங்க வந்து அத இன்புட் அப்படி வாங்கியும் அத பார்ஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். there is no right or wrong, I'm just saying. Okay, ma'am. Okay, how about Gautam? Are you connected with laptop today? மேம், இன்னைக்கு எங்க ஏரியால வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு மேம். நானும் அரவிந்தனும் லேப்டாப் இல்லாம தான் மேம் இருக்கோம். ஓ, அப்படியா? ஓகே. நானும் அரவிந்தனும் ஒரே வீட்ல தான் மேம் இருக்கோம். நெட்வொர்க் கனெக்ஷனும் இல்ல, லேப்டாப்பும் இல்ல, ஃபோன்ல இருக்கோம் மேம். ஓகே. சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்ததா? வாட் நிகிஷ் ஷேர்ட்? மேம், எனக்கு இருந்த டவுட்டும் வந்து ஸ்ரீரங்கநாதன் கேட்டதுல கிளியர் ஆயிடுச்சு மேம். அண்ட் தென் வந்து நான் அந்த கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், ஆனா அது மேல இருந்தனால ஓகே தான் மேம். எனக்கு அதுல டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை மேம். ஆனா query வந்து நீட்டா இருந்துச்சு மேம் பாக்குறதுக்கு. ஓகே, சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு are you at a place where ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா எப்படி திங்க் பண்ணணும், லாஜிக்கலா எப்படி ஃப்ளோ எழுதணும், how do you even start அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐடியா வந்திருக்கா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? I think that's what we are trying to teach you, right? How do you logical thinking எப்படி பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா? ஓகே, சரி. இப்ப அரவிந்த் அண்ட் கௌதம் hasn't connected with laptop. அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் தான், ஸ்ரீ அண்ட் நிகிஷ் தான் இருக்கீங்க. அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ் மேம்.
எஸ் மேம் பண்ணியாச்சு. Okay, பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க first. That way we are going to keep the attendance and we are going to make sure we track. That's one thing. Okay, so இப்போ database எல்லாரும் பண்ணீங்களா? நம்ம last week வந்து database பத்தி பார்த்தோம். How to do the cafe problem with database ன்னு சொல்லிட்டு. So I know Nikish, you are sharing. Sri, you have a laptop with you? எஸ் மேம். Okay, நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா எப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு? I know Arvind and Gautam doesn't have the laptop, but they can at least hopefully see and learn. ஆமா, by the way, practicals எப்படி இருந்தது? Practicalsனா என்ன பண்ணுவீங்க? What did you get in practicals? மேம் எனக்கு இன்னும் 2 ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கு மேம். நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராக்டிகல்ஸ் எழுதல மேம். NPTEL எக்ஸாம் வந்துச்சு. ஸோ ஒரு ப்ராக்டிகல்ஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் மேம். எனக்கு தனி டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பண்ணவங்க யாரு? என்ன பண்ணீங்க ப்ராக்டிகல்ஸ்ல? மேம் அவங்க கொஸ்டின் நம்ம போய் கொஸ்டின் பிக் பண்ணணும் மேம். நமக்குரிய கொஸ்டினை நம்ம தான் பிக் பண்ணணும். ஒரு எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் திருப்பி இருக்கும். நம்ம அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் பிக் பண்ணணும் மேம். பிக் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம எய்ம், ப்ரொசீஜர், கோடிங் ஆர் டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு இன்டர்னல்கிட்ட காமிச்சு கரெக்ஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல வந்து அது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவுட்புட் காட்டணும் மேம். காட்டினதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல்கிட்ட வந்து வைவா இருக்கும் மேம். ஸோ வைவா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிகல்ஸ் ஓவர் ஆயிரும் மேம். ஓ ஓகே. சோ இந்த கிளாसेस எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் ஆயிருக்கா பிராக்டிகல்ஸ்? மேம் டிபிஎம்எஸ் லேப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மென்ட். ஓகே. என்ன பண்ணீங்க? அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மேம். ஒன்னு வந்து ஒரு டிவி கம்பெனிக்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல குவரிஸ்ல ஒர்க் பண்ண சொன்னாங்க மேம். ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஆரக்கிள்ல தான் மேம் நாங்க அதுல ஒர்க் பண்ணோம். சரி. அது கொஞ்சம் அதாவது வந்து அவங்க query பத்தி கேட்காம கொஞ்சம் டேட்டாபேஸ் பத்தி கொஞ்சம் நிறையவே வைவா क्वेश्चंस நிறைய கேட்டாங்க. ஓகே, என்ன கேட்டாங்க? ஏதாவது क्वेश्चंस உங்களுக்கு தெரியாம இருந்ததா? எனக்கு கேட்ட வரைக்கும் எதுவுமே டிஃபிகல்ட்டா இல்ல மேம். எனக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜஸ் கேட்டாங்க மேம். நான் வந்து DML, DQL அதெல்லாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மேம். அண்ட் தென் வந்து என்ன கேட்டாங்க, அப்புறம் வந்து இது கமிட் கிராண்ட் இதெல்லாம் வந்து எந்த இதுல வரும்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து DCL சொல்லிட்டேன். அவ்வளவுதான் மேம். ரொம்ப எனக்கு அவ்வளவுலாம் டிஃபிகல்ட்டாலாம் எதுவும் கேட்கல. ஓகே, நிகிஷ் நீங்க உங்களுக்கு என்ன இருந்தது பிராக்டிகல்ஸ்? மேம் எனக்கு 3 and 4 தான் மேம் பிராக்டிகல். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டேட் மேம். ஓகே ஓகே, இன்னும் ஆகல உங்களுக்கு. ஓகே, அரவிந்த் உங்களுக்கு என்ன இருந்தது? எனக்கா மேம், எனக்கு வந்து டிவி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்து அரேஞ்ச் டேபிள் ஷார்ட் பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க மேம் எல்லா ஹவுஸுக்கும். எல்லாரும் நல்லா வந்து அவங்க எஸ் மேம், ஈஸியா தான் மேம் வந்துச்சு. வெரி குட். ஓகே, ஐ நோ ராகுல் யூ ஜஸ்ட் ஜாயின்ட். அந்த அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணிடுங்க ராகுல். நிகிஷ் போட்டிருக்காரு, பேஸ்ட் பண்ணிருக்காரு ஃபார்ம். இது நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னு கிளாஸ் போட்டுருங்க. அப்புறம் ஸ்ரீ, யூ கைஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட், கோ ஹெட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் யுவர் ஸ்கிரீன் அண்ட் லெட்ஸ் லுக் அட் த டேட்டாபேஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து நிறைய இந்த பிராக்டிகல்ஸ் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் இது கியூரியாசிட்டி கிளப்பிருக்கீங்க. ஓகே, வாட் இஸ் DDL? லெட் மீ ஆஸ்க். இட்ஸ் யுவர் வைவா क्वेश्चन. ஹூ கேன் ஆன்சர்? இப்பதான் பிராக்டிகல்ஸ் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க. யாரும் சொல்ல தெரியாதா உங்களுக்கு? வாட் இஸ் DDL? மேம் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். ஓகே, அது அந்த DDL எதெல்லாம் DDL கீழ வரும்? என்ன ஸ்டேட் மை DBMS நோட் create, drop, alter. எஸ் அதெல்லாம் வந்து யூசுவலி வில் பி பெர்மிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஹையர் அட்மின்ஸ் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. அது கரெக்டா? பிகாஸ் இட் இஸ் creating tables, dropping tables, altering, defining the definition of a column, right? All those come under data definition language, correct? So what is DML? Data manipulation language. Yes. So what comes under DML? insert, update, delete.
insert, update, delete. முக்கியமானது விட்டுட்டீங்க. select Yes. select வந்து எங்களுக்கு வேற ஒரு டேட்டா query language அதுல வச்சிருக்காங்களா DQL, but it also comes under DML. Okay, that's fine. Data manipulationன்றதுனால அது வந்து create இது கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Yes, You are manipulating the data using insert, delete and update, correct? Okay. So DQL ல வெறும் select அப்படிதான் சொன்னாங்க. Okay. Okay. நாங்க DQL னு தனியா பிரிச்சு நாங்க படிக்கல. That's why I was asking. Okay. எல்லாரும் வந்து MySQL or Oracle, something you guys said you have in your database, correct? Okay. Sri is sharing the screen and he created a Cafe database, Cafe schema, right? Okay. அது உள்ள Cafe inventory, Cafe pricing வச்சிருக்கீங்க. Okay. இப்போ உங்களோட பைத்தான் கோட் காமிங்க. ஓகே. சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Cafe inventory print பண்றீங்க அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. Okay, run it and see. Okay. So என்னது இது? What is it? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெஃபேவோட ஐடி மேம், அந்த ஐட்டமோட ஐடி, கெஃபே இன்வென்டரி ஐட்டமோட ஐடி, அண்ட் தென் வந்து இப்போ என்கிட்ட இருக்க கரண்ட் ஸ்டாக், அண்ட் தென் என்னோட மினிமம் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கணும், அப்புறம் ரீஃபில் எவ்வளவு நான் பண்ண போறேங்கிறது மூணாவது ஆட்ரிபியூட் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ ஆனா நீங்க கெஃபே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? நோ மேம், இன்னும் அது வந்து நான் இந்த மேம் வந்து பவுலிங் இதை தான் இப்போதைக்கு பார்க்க சொன்னாங்க. நான் மறந்துட்டேன் மேம் இந்த கெஃபே இது. ஓகே. சோ நிக்கிஷ் நீங்க பண்ணீங்களா கெஃபே ப்ராப்ளம் யூசிங் டேட்டாபேஸ்? இன்னும் பண்ணலாம். Okay. So then did Aravind, you or Gautam or Rahul, did you do it? மேம் நான் ட்ரை பண்ணேன் மேம். ஆனா எனக்கு எப்படி சொல்ல, ஒரு வேல்யூவா இன்செர்ட் பண்றது மட்டும் கரெக்டா வருது மேம். இப்ப ஒரே நேரத்துல 10 வேல்யூ கஸ்டமர்ஸ் இருந்து வாங்கி வைக்கிறேன் மீன்ஸ் எனக்கு ஒழுங்கா இன்செர்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அப்படியா? Okay. So why don't we try it right now here? Okay. So let's start with small things. Okay. First வந்து Sri, இந்த கெஃபே ப்ராப்ளம் வந்து யார்கிட்டயாவது இருக்கா கொஸ்டின்? அந்த கெஃபே ப்ராப்ளம் இருக்கா? Let's look at the problem again one more time. What is the problem statement? Okay. So first வந்து அந்த கெஃபேல சில ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அது நீங்க ஆல்ரெடி போட்டுட்டீங்க டேபிள்ல, கரெக்ட்டா? ஓகே. ஆனா நீங்க வந்து அந்த டேபிள்ல போட்டதுல உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈச் ஐட்டம் வந்து காஃபியா டீயா அப்படின்றது எங்க இருக்கு? அது இன்னொரு டேபிள்ல போட்டிருக்கீங்களா? எஸ் மேம், அது இன்னொரு டேபிள்ல இருக்கு. Okay, so why don't you, so the first thing is you need to first of all load all the data. நான் வந்து data entry நீங்க SQL windowலயே போட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டேன், right? You don't have to do it here, which is okay, no problem at all. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐட்டமோட description table காமிங்க. Okay, so what does this have? Price and the ID, is it? Yes ma'am. Okay, so இதுல primary key என்ன இந்த டேபிள்ல? ID ma'am, ஐட்டமோட ID 101 102 103. அதான் ஐடியா, அதான் பிரைமரி கீயா? உங்களுடைய டேபிள் டெஃபினிஷன் அந்த வொர்க் பெஞ்ச்ல காமிங்க. PK போட்டுக்கீங்க. Okay, so let's start small. Let's think that you are going to get the input from the users. அவங்க வந்து let's say they ask for coffee. All you have to do is you are going to print the price of the coffee and you are also going to print the current quantity. Why don't we do that first? Let's start small. Okay, let's all work together. So நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஒரு இன்புட் கேட்க போறீங்க. What item do you want ன்னு சொல்லிட்டு. Okay? Okay ma'am. The menu அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். என்னென்னலாம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இல்லையா? மெனு மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணணும்.
hey, menu coffee, tea, cappuccino, hot chocolate அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒரு 1 coffee 2 tea அந்த மாதிரி எப்படி வேணா கொடுக்கலாம், ரைட்? தென் அவங்க வந்து அதுல ஒரு ஐட்டம் என்ன வேணுமோ அது கேட்பாங்க. லெட்ஸ் கீப் இட் சிம்பிள், சேயிங் தட் தே வில் என்டர் 1 or 2 or 3 or 4. ஓகே, அந்த ஐட்டத்துடைய பிரைஸ் அண்ட் அந்த ஐட்டத்தோட கரண்ட் குவான்டிட்டி நீங்க வந்து அது அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா பிரிண்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் ரைட் நவ. சோ எவ்ரிபடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐட்டம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா இன்புட் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் குவாண்டிட்டி பிரிண்ட் பண்ணனுமா? அது எப்படி? எஸ், இன்புட் அவங்க வந்து 1 2 3 4ல ஏதாவது ஒன்னு பிக் பண்ணுவாங்க, கரெக்ட்? அவங்க பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ நீட் டு பிரிண்ட் த பிரைஸ் ஆஃப் த ஐட்டம் and what the current quantity you have of that item, adu vandu print pannum. Okay, so everybody work together. I know Arvind and Gautam doesn't have laptops, so you all can type it in the text or talk it out. I want you all to like work together to solve the problem, because nobody has done it yet, right? Solve the problem together. அந்த ஐட்டமோட அந்த அவங்க யூசர் கேட்ட ஐட்டமோட பிரைஸும் அண்ட் தென் குவாண்டிட்டி ஆமா? Yeah.
Okay, everybody has to participate. Just because Sri is sharing the screen, he is not the only one coding. Why is nobody participating? Okay, இப்போ வந்து Rahul Vasant, you're going to help Sri write. You need to also print the quantity, right? What should he do to do that? Print the quantity. என்ன மேம்? இப்போ வந்து நான் பிரைஸோட குவான்டிட்டியும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல. இப்போ காஃபி செலக்ட் பண்ணா இப்போதைக்கு அவர் வந்து he wrote the code to print the price of the coffee, correct? Yes ma'am. So I also want him to print how much quantity that exists today for coffee. How much quantity is there? எப்படி எழுதுவீங்க? Tell him what to write and he will write. இது என்னடா வச்சிருக்க? இல்ல டேட்டாபேஸ்ல FA இன்வென்டரியில என்னோட ஸ்டாக் இருக்குது. நேம் அதோட இது காலம் நேம் என்ன இருக்கு? Item ID, current stock, name stock, and then triple stock. Current stock. Visual Studio Code. Select. Wait now. Microsoft.execute. Select. I copy பண்ணிக்கோ. Select current stock from cafe inventory. Stock. From cafe inventory. Item is equal to user input. வராது. item
என்ன ப்ரோ? ஐட்டம் ஐடி வச்சிருக்காரு, ஐடி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஐடி நான் எங்க இருந்து எடுக்க சொல்லுங்க. இல்ல யூசர் இன்புட் தானே கொடுத்துருக்கா, அதை வச்சு தானே எடுக்க முடியும். சரி அதான் எப்படி எடுக்க சொல்லு. இந்த நேரத்தை நான் படிச்சு தந்த வெயிட் பண்றா. இல்ல கொஞ்சம் திரும்பி நீ ஐட்டம் ஐடி எடுத்திருக்க. நாங்க ஐட்டம் ஐடி எடுத்து இன்வென்டரில இரு கரண்ட் ஸ்டாக்ல இருந்து பிரைமரி கீ எதுக்கு வச்சிருக்கோம் நம்ம? பிரைமரி கீன்னு ஒன்னு வச்சிருக்கோம்ல, அந்த ஃபாரின் கீயா நம்ம யூஸ் பண்றோம். வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் த கீ? வை டு வி ஈவன் ஹேவ் பிரைமரி கீ? டெல் மீ. தட்ஸ் a hint. பிரைமரி கீன்னு ஒன்னு வச்சிருக்கோம். பிரைமரி கீ தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? சோ எவ்ரி டைம் வந்து பிரைமரி கீ கண்டுபிடிக்கணுமா? line 21ல you are trying to get the particular item from the cafe, from the user input, correct? Yes ma'am. அங்கேயே நம்ம வந்து யூசர் ஐட்டம் யூசர் இன்புட் கொடுத்திருக்கத அதுக்குரிய பிரைஸ மட்டும் நம்ம இது பண்ணி எடுத்துறோம். சோ அங்கேயே நம்ம ஐடி வாங்கலாம்ல. why can't we get the id of that item too? முதல்ல அதை பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க எப்படி வரும் அது. Do you know how it will come? இந்த லைனை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Is everybody following what is happening? Okay. நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஐடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா then it is easy to use that id to refer in every table which is a foreign key, correct? Yes ma'am. அது always you need to think like that. So எப்படி வருது? ஒரு லிஸ்டா வருது, correct? 3. Yes ma'am. So the first one is what is you called it as item ID. Second one is the price, right? So assign it, get that value, and then once you have that value, that is the reason why I was asking you how, if you know how to do it, right? Then I'll also give you one more way of doing it. இது முதல்ல இப்படி பண்ணுங்க. Zero bro. சொல்லுங்க ப்ரோ. Result of 0. 0 சொல்றான். Result of 0 அந்த இதுல பிரைஸ் வந்து நான் செகண்டா தானே. சரி ஓகே. ஐடி தான் எடுக்கணும், பிரைஸ் எடுத்துக்கீங்களா? இல்ல அவர் பிரிண்ட் பண்றாரு, பிரைஸ் பிரிண்ட் பண்றாருல. Price of this is result of 1, correct? Yes ma'am. உங்க ஒன் தான் ப்ரோ. ப்ரோ ரிசல்ட் ஆஃப் 0ன்றது ஐடி. இப்ப நீங்க பிரைஸ் தான பிரிண்ட் பண்றீங்க, அப்ப 1 தான் வரும். அதான் நான் 1 தான் போட்டுனேன். சரியா? இல்ல நீங்க ஐடி எடுக்கறீங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே, முதல்ல இது வர்க் ஆகுதான்னு பாருங்க கரெக்ட்டா. அதுக்கு அப்புறமா ரிசல்ட் ஆஃப் 0 வெச்சு நீங்க வந்து அந்த டேபிள்ல போய் எடுக்கணும், கரெக்ட்டா?
So it's not letting you read it like that. அது என்னது ஓபன் parenthesis அது? எங்க மேம்? அந்த parenthesis ஏன் போட்டிருக்கீங்க? இந்ததான் மேம். எல்லோ கலரா இல்ல பர்பிள்? இந்த purple color. ஆமா, அது இங்க ஃபார்மட் போட்டுக்கனால அது வரும். Okay. ஃபார்மட் ஸ்ட்ரிங் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணுங்கிறது. Sorry, but it's complaining, right, that you didn't select it correctly. List of lists அது. Oh, okay. That's right. Okay. So multiple rows இருந்ததுன்னா அது each row வந்து வரதுனால அது list of list. Yes. Right? 2-dimensional. Okay. Got it. Okay. So now you know. So now what you have to do in the if you have to get the quantity, எப்படி பண்ணுவீங்க? So for now you know how to access it. Zero இல்ல? Okay. So இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது அவர் என்ன பண்ணாருன்னு, எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணனும்னு? மேம் அந்த அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் மட்டும் எனக்கு புரியல. என்ன பண்ணிருக்காங்க? So 0 1 basically திரும்பி 0 அந்த கர்சர் வெச்சு நம்ம fetch all பண்றோம்ல ரிசல்ட். எஸ் மேம். ரைட்? இப்போ இன்னொரு வாட்டி ஸ்ரீ ஒன்னு பண்ணுங்க. அந்த லைன் 24ல print result பண்ணுங்க. Then he will understand. லைன் 24க்கு முன்னாடி அதையும் வெச்சுக்கோங்க வேணும்னா, பட் print result. இல்ல மேம், அது இருக்கட்டும் கமெண்ட்ல. இப்போ நீங்க அத பாக்கும்போது you will see how the result is printed. So நீங்க ரன் பண்ணுங்க. So எப்படி வந்திருக்கு? ஒரு வெளியில ஒரு ஓபன் parenthesis பாக்குறீங்களா? Right? It is one batch வருது. நீங்க வந்து இப்போ let's say now, okay, ஒன்னு பண்ணுங்க. Go back Sri. அந்த where கொடுத்திருக்கீங்கல்ல, select அந்த item from cafe where, அந்த where statement எடுத்துருங்க. மேபி இத காப்பி பண்ணிட்டு இந்த லைனை ரிப்பீட் பண்ணிட்டு காமெண்ட் பண்ணிடுங்க. Copy the same thing, but this time remove that where condition. அந்த where condition எடுத்துருங்க. வெறும்னா from cafe வரைக்கும் வைங்க. cafe என்னப்பா? அவ்வளவுதான். Just run this. From cafe. இப்போ it doesn't matter. இத டைப் பண்ணுங்க. So இப்போ புரியுதா? இப்போ are you seeing Rahul how the data is selected? It is selecting எல்லா ஐட்டம்ஸ்மே வந்திருக்கு, right? So each item, each row is represented by what? One list, right? And each list is separated by commas, correct? Yes ma'am. புரியுதா உனக்கு? நம்ம ஏன் ஒரே ஒரு இன்புட் வந்தது நமக்கு? ஏன்னா நம்ம ஒரு வேர் கண்டிஷன் கொடுத்து actually
யூஸ் பண்ணி அந்த யூசரோட இன்புட் மட்டும் வாங்கி அவர் என்ன கேக்குறாரோ அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம். கரெக்ட் கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம கர்சர் போட்டு fetch all பண்ணும்போது it is getting you in that format, but you are restricting it to what you want basically. ஓகே மேம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா இப்ப ஏன் அந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லிட்டு? So okay, yeah, so you can go back. So one thing I want to ask you is, now go into the workbench. Sri, நீங்க ஷேர் பண்றீங்கல்ல உங்களுடைய ஸ்கிரீன் பண்ண. So இப்போ வந்து நீங்க அங்க ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி இருந்தீங்கல்ல, செலக்ட் என்னது ஐடி கமா ஐட்டம் ஐடி கமா வாட் வாஸ் இட் பிரைஸ், ரைட்? எஸ் மேம். அதை கொண்டு வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க கொண்டு வந்து நீங்க ரன் பண்ணுங்க. வேற ஐட்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு காஃபின்னு அங்க அதுல போடுங்க. Right. So இதுதான் நீங்க ரன் பண்றீங்க, கரெக்டா? Essentially in your code you are running this. Do you agree? எஸ். ஓகே, இத ரன் பண்ணுங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. இத பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஐட்டம் ஐடி அண்ட் பிரைஸ் வருது. சோ இதுல இருந்து அந்த 101 எடுத்துக்கிறீங்க, ரைட்? சோ now in the next select statement, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல select what you are doing, current stock from cafe inventory where item id equals 101 போடுறீங்க, கரெக்டா? இந்த லைன் ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. just this line, select this line alone and execute it. சோ இது பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ்ல இருக்கிற ஐட்டம் ஐடி எடுத்து நம்ம இந்த டேபிள்ல வந்து அது ஃபாரின் கீயா இருக்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணி you are getting the current stock. Is there any question for anyone about these two select statements? No, correct? Okay. Now who can write one select statement to get all of these? Can we write it? All of எதுக்கு மேம்? ஐட்டம் ஐடி, பிரைஸ் அண்ட் கரண்ட் ஸ்டாக் எனக்கு ஒரே செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரணும். இன்னர் இங்க டைப் பண்ணு. ஜாயின் லைன்ல ஸ்ரீ ஆரம்பிங்க, எழுத ஆரம்பிங்க. செலக்ட் இல்ல ஒர்க் பெஞ்ச்லயே, முதல்ல ஒர்க் பெஞ்ச்ல நீங்க இந்த இதுலயே சைக்கிள் போட்டு ரிக்ளைன் வாங்க. செட் cafe dot item underscore id comma cafe dot price, because I'm referring to the table name, ஏன்னா ஜாயின் பண்ண போனால, comma cafe underscore inventory dot current stock. Isn't that what I want? Right? Now next line la from or அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணுங்க. from cafe comma cafe underscore inventory where cafe dot items equal to what is it? Not one. Coffee. Oh, sorry, coffee. Coffee in caps இல்ல, உங்களுக்கு காஃபி கேப்ஸ்ல இருந்ததுல. Coffee and cafe dot item underscore id equals cafe underscore inventory dot item underscore id. So what does this mean? Can somebody explain what I just asked you to write? What do you think this will do? உங்களுக்கு இன்னர் ஜாயின் சொல்லி கொடுக்கலையா ஸ்கூல்ல? ஆமா. No? Okay. So basically இப்ப நீங்க வந்து அந்த first statement second statement combine பண்ணி third statementல எழுதி இருக்கேன். Do you all agree? Yes. அதாவது நீங்க முதல் டேபிள்ல இருந்து ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கிறீங்க, ரெண்டாவது டேபிள்ல இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறீங்க.
ரைட்? அந்த முதல் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி, நீங்க ஒரு டேபிள தான் டார்கெட் பண்ணதுனால நீங்க வந்து ஐட்டம் ஐடி பிரைஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தெரியும் நீங்க கெஃபேன்ற டேபிள்ல தான் கேக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு புரிஞ்சிடும். கரெக்டா? ஆனா நான் தேர்டா எழுதின ஸ்டேட்மெண்ட்ல சின்ஸ் ஐ எம் டார்கெட்டிங் 2 different tables, I am qualifying the column saying, hey, item underscore ID, get it from the cafe table. Price, get it from the cafe table. But current stock, get it from the cafe underscore inventory table. அந்த select புரிஞ்சுதா first? Yes, ma'am. Okay. Then where am I selecting it from? I'm selecting it from 2 different tables, from cafe table and cafe underscore inventory table, right? Where, what is my condition? I want to select the row for the coffee. I know that for sure. Correct? அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ. So அது எங்க நான் ஈக்குவேட் பண்ணணும்? cafe.itemsல நான் அதை ஈக்குவேட் பண்ணணும், which is what you did in the first statement. There is no confusion there, correct? Yes? Okay. அப்புறமா நான் என்ன பண்ணோம், அதுல வர்ற ஐட்டம் ஐடி எனக்கு வந்து ரெண்டாவது டேபிள்ல மேட்ச் ஆகணும் தானே? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து ஐட்டம் ஐடி எடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல போட்டோம், அந்த வேல்யூவை நம்ம டைரக்டா போட்டோம். அதுக்கு பதிலா நான் இங்க என்ன சொல்றேன், ஒரே செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த ஐட்டம் ஐடி ஆஃப் போத் த டேபிள் ஷுட் மேட்ச் அப்படிங்கிற. ஓகே மேம். புரிஞ்சுதா? எனி क्वेश्चंस ஆன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்? Okay, run it now. வந்துதா? Yes ma'am. This is called an inner join statement. You are matching a particular value, exact value. Okay? இப்போ நான் வந்து ஒரு கேட்க போறேன். எனக்கு வந்து காஃபி மட்டும் இல்ல, எனக்கு வந்து இருக்கிற கெஃபேல இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸோடைய ஐட்டமோடைய நேம், ஐடி, பிரைஸ், குவாண்டிட்டி எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நான் இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவேன்? வேர் கிளாஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணு. Yes. So why don't you remove that cafe.items.coffee? வேர் மொத்தம் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. ஐடி மேட்ச் ஆகலன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, சோ மொத்தமா ரிப்பீட் எடுத்துருங்க பார்க்கலாம். Take off everything. And see what happens. I'll tell you what happens. என்னாச்சு? நம்ம மேட்ச் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? Every row will match with every other row in the other table. But is that your intention? ஐடி மேட்ச் ஆகணும் தானே? சோ அந்த காஃபி மட்டும் நான் எடுத்துடணும். cafe.items.coffee மட்டும் நான் எடுத்துட்டேன்னா இப்ப என்ன ஆகும்? இப்ப பிரிண்ட் பண்ணா ஐடி still I have to match in both the tables. That's the reason I'm having the foreign key, correct? Do you guys get it now? Yes, ma'am. Yes ma'am. So that is what is a join mean. மேம் அந்த டாட் எதுக்கு மேம்? மேபி கால் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி மேம். ஓகே, சோ நீங்க அந்த இப்ப வந்து ஒன்னு பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, அந்த cafe டாட் எடுத்துருங்க. இந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நான் அந்த cafe டாட் போட்டிருக்கேன்ல, லெட்ஸ் டேக் இட் ஆஃப். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் இட் ஆஃப். நெக்ஸ்ட்லயும் cafe எடுத்து அந்த டாட் எடுத்துருங்க. அதே மாதிரி இந்த இன்வென்டரியில இருந்து எடுத்துருங்க. Run it now and it will give you an error and I'll tell you why it gives you an error. மேம் ஆக்சுவலி நீங்க அந்த டேபிள் நேம ரெஃபர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆக்சுவலி ஏன் சொல்லுங்க. see the error code. What does it say? What is the error message say? Column item ID in field list is ambiguous. What does that mean? இப்போ இங்க ஐட்டம் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடிங்கிறது உங்களுடைய டேபிள் இங்க லெஃப்ட்ல ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் யுவர் டேபிள். அந்த அந்த என்னது அந்த ட்ரையாங்கிள், அந்த ஹாரிசான்டல் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் டு தி கெஃபே கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த லெஃப்ட் சைடுல ஸ்கீமாஸ்னு இருக்குல்ல, கெஃபே அதை வந்து ஓபன் பண்ணுங்க. உங்களோட காலம்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. வாட் டு யூ ஹேவ் இன் த காலம்ஸ்?
items, item ID, price. Item underscore ID. Okay, cafe inventory open பண்ணுங்க இப்போ. இத அப்படியே வெச்சு columns போங்க. So what are the common columns between the two tables? Item ID. ஆமா. So நீங்க item ID ன்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த item ID பிக் பண்ணும் அது? ஏன்னா நீங்க 2 டேபிள் போட்டிருக்கீங்க அதுல, கரெக்டா? Yes. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, அந்த நம்பர் 3 செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த வேர் கண்டிஷன் எடுத்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேக் ஆஃப் த வேர் கண்டிஷன். ஓகே, இதை ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் எரர் வரும். ரைட், ரன் இட் அண்ட் சி, யூ வில் கெட் an error. ஓகே, வந்ததா? இப்போ ஐட்டம் ஐடியை மட்டும் எடுத்துருங்க. செலக்ட்ல வெறும் பிரைஸ் அண்ட் கரண்ட் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ரன் இட். இப்போ ஏன் எரர் வரல? Who knows the answer? Why didn't I get an error now? Because நம்ம இங்க வந்து price and current stock வந்து நமக்கு 2 டேபிள்ல இல்ல, ஒரே ஒரு டேபிள்ல இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. சோ அதுக்கு வந்து நீ 2 டேபிள் கொடுத்திருக்க, அதுக்கு கன்ஃபியூஷனே இல்ல. ஏன்னா பிரைஸ்ங்கிறது ஒரு டேபிள்ல தான் அவைலபிள். சோ இட் நோஸ் தட்ஸ் வாட் யூ மென்ட். கரண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்டாக்ன்றது ஒரு டேபிள்ல தான் இருக்கு, ஐட்டம் cafe underscore inventory ல. So it doesn't have a problem finding it. But the minute I add item underscore ID, it will have a problem, because which item underscore ID do you want me to bring, right? Right? So that is the reason we qualify. Qualification meaning, இப்போ வந்து உனக்கு ஏன் லாஸ்ட் நேம் இருக்கு? இப்போ நிகிஷ் டேனியலுக்கு வந்து why does நிகிஷ் டேனியல் as a last name? Because the நிகிஷ் டேனியல் is that particular father's son, right? அது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. You are qualifying, saying this is that person, this is the item I wanted referenced by. You are qualifying it to say I meant the column from this table அப்படிங்கிற. Does that mean why we use the dot? That is the syntax for specifying that. புரிஞ்சுதா ராகுல்? Yes, ma'am. சோ இப்ப வந்து நான் இங்க வந்து இந்த select price, current stock னு எழுதலாம். As a good habit, even if there is no ambiguity, it is a good idea to start qualifying it. So இப்ப இங்க வந்து நீங்க மாத்துங்க ஸ்ரீ, cafe.price, cafe underscore inventory dot current stock னு மாத்துங்க. Would it be any different, the answer? Underscore inventory dot current stock dot current stock. Right? Would the answer be any different? No, right? Because it already knows that's what you meant, right? So இப்போ நான் வந்து ஐட்டம் ஐடியை இன்சர்ட் பண்ணும்போது cafe.item underscore ID ன்னு போட்டேன்னா it is not going to give me a syntax error, correct? So இப்போ ஆட் பண்ணுங்க cafe.item underscore ID. So when I say that, it knows that's what I meant. Oh, நீங்க என்ன ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க அங்க, டைப்போ. cafe.item underscore ID, cafe.price. Right. So if I run this query now, I will not have any ambiguity, right? So it's going to give me the answer. But it is giving me the answer repetitively because I did not say how to join, correct? So every row in cafe table, it is matching with every other row in the cafe inventory table. But that's not my intention is. My intention is to match on the primary key. So you can say now from cafe, cafe inventory, where qualified now. Okay, so now ipo unga program kulla ponga. I wanted to show you the concept of join before I introduce it in the program. So ipo idu vandu neenga eppadi ipo therinja information vechu neenga eppadi idu maathalam? Or item enter பண்ணதுக்கு அப்புறமா I want to print the price and the quantity, right?
Cafe.inventory. நீங்க அந்த பிரிண்ட் பண்ணலடா. பிரிண்ட் பண்ணு. இல்ல ஐட்டம் ஐடி நீங்க இது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ? யூசர் இன்புட் கொடுத்திருக்கான் போவ. சாரி, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். டாட் ஐட்டம் ஐடி cafe inventory டாட். சாரி. பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகே, எவ்ரிபடி குட்? ஓகே, சோ இப்போ வந்து எனக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, இன்புட் வந்து யூ ஆஸ்க் ஃபார் காஃபி அண்ட் ஹவு மச் யூ வாண்ட் ஆல்சோ. 2 காஃபி 3 காஃபி அப்படிங்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? எனக்கு வந்து நீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும், உங்களோட கெஃபே ப்ராப்ளம்ல குவான்டிட்டி அவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா வாட் வாஸ் த ஒன் ஃபங்க்ஷன் யூ ஹேட்? இப்போதைக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் விட்டுடலாம், வில் ஜஸ்ட் டூ இட் அண்ட் தென் யூ கேன் டூ இட் அஸ் ஹோம் ஒர்க் ஆன் புட்டிங் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒரு 10 காஃபி ஆர் 5 காஃபி ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா நீங்க கெஃபே ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணணும்? இன்வென்ட்ரியில கரண்ட் ஸ்டாக் பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும், ரைட்? சோ ஐ வாண்ட் யூ டு டூ தட். சோ கெட் நாட் ஓன்லி த சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இப்ப வந்து என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து என்ன வேணும்னு கேட்டு ஸ்டாக் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? இதையே வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. So when they enter the item, you also ask them how much do you want, how many coffees do you want, okay? அந்த காஃபி வாங்குனத நீங்க வந்து உங்களுடைய இன்வென்டரியில இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க இப்ப எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது. புரிஞ்சுதா கொஸ்டின்?
Yes. So do it and then see how you will do that. Now I'm basically teaching you all the concepts of how you will do it, and then you can do it in functions, correct? The way you have Yes. already in your cafe problem. That's going to be easy to do. So இப்ப இதுக்கு வந்து Rahul already answer பண்ணிட்டாரு. இப்போ this time it's going to be Gautam. Gautam, you are going to tell him, Sri, what to type. Yes, ma'am. Okay. அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. அவர் குவாண்டிட்டி என்டர் பண்றாரு, குவாண்டிட்டி வாங்கிட்டாரு. இப்ப என்ன பண்ணணும் அவரு? மேம் லைக் அந்த காஃபியோட குவாண்டிட்டி தானே மேம் ஆக்குறாங்க? ஆமா, காஃபியோட குவாண்டிட்டி கரெக்ட். மேம் இப்போ அந்த காஃபின்ற இதுல வந்து மைனஸ் பண்ணணும் மேம் டேபிள்ல இருந்து. ஆமா, அது என்ன எப்படி பண்ணுவீங்க? வாட் ஸ்டேட்மெண்ட் would you use to do that? தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி அப்டேட் பண்ணணும்? மேம். அப்டேட் பண்ணணும் மேம். Okay. So give the statement for him to do update. மேம் லைக் வந்து இப்போ நம்ம எந்த வேல்யூ அப்டேட் பண்ண போறோமோ அந்த டேபிளோட நேம் பண்ணணும். எனக்கு சொல்லாதீங்க, அவருக்கு சொல்லுங்க என்ன டைப் பண்ணணும்ட்டு. It's all for you guys. If Gautam doesn't know, everybody help. Arvind, Nikish, everybody. Rahul, எப்படி கொடுக்கணும் அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்? Cost current stock minus user input. யூசர் இன்புட்டோட தான் நம்ம மைனஸ் ஆகணும். கிளியர் ஆனதா? யூசர் இன்புட் உள்ள குவாண்ட் அதான் யூசர் இன்புட் நம்ம கொடுக்குற யூசர் இன்புட்ல இருந்து மைனஸ் ஆகணும் வேல்யூ. ஆமா. So update table name, set current stock equals current stock minus user input. அந்த யூசர் இன்புட் வந்து குவாண்டிட்டில வாங்கியிருக்காரு அவரு. So set current stock quantity equal to current stock minus quantity. கரண்ட் ஸ்டாக் எப்படி போற சொல்லு? சொல்லுங்க. minus quantity input. current stock minus quantity. Correct. Current stock equals equal to current stock minus quantity. minus quantity. கரண்ட் ஸ்டாக் இருக்கும். ஏன்னா கரண்ட் ஸ்டாக் தானே ப்ரோ இருக்கு. இப்போ கரண்ட் ஸ்டாக் 20 இருக்குன்னா அந்த 20யோட நம்ம கொடுக்குற யூசர் இன்புட்டை மைனஸ் பண்ண போறோம். ஓகே ஓகே. எதுக்கு கோட்ஸ்? இப்ப குவாண்டிட்டி நான் இங்க வந்து இதுல கொடுத்தேன். இன்டிஜர் தானே குவாண்டிட்டி, கோட்ஸ் கொடுக்க கூடாது. இன்ட்னு தானே கன்வர்ட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஆல்ரெடி. கரண்ட் ஸ்டாக் மைனஸ் குவாண்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் இரு அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்? So go to your workbench now. Let's go to workbench. எப்பவுமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இங்க ட்ரை பண்ணுங்க. சோ இப்போ நீங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க டைப் பண்ணுங்க. கௌதம், try it out here. Yes ma'am. Update table name. Set current stock equals current stock minus 2.
இப்படி எழுதி இவ்வளவுதான் எழுதிருக்கீங்க. இப்படின்னா என்ன மீனிங்? மேம் அதான் மேம் இப்போ அந்த கேஃபே இன்வென்ட்ரின்னு இருக்கிற டேபிள்ல கரண்ட் ஸ்டாக்ன்னு இருக்கிற அந்த காலம்ல சாரி காலம் கரண்ட் ஸ்டாக்ன்ற காலம்ல கரண்ட் ஸ்டாக்கோட நம்ம கொடுக்குற -2 இந்த 2 வந்து மைனஸ் பண்ணி திரும்பி அதே கரண்ட் ஸ்டாக்ல சேவ் பண்ண போகுது மேம் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்டேட் பண்ணி சேவ் பண்ண போகுது. சோ வெறும்னே இது வரைக்கும் எழுதினீங்கன்னா என்ன மீனிங்னு கேக்குறேன். இட் வில் do that for every column, correct? Every row. எஸ் மேம். ஆனா நமக்கு எவ்ரி ரோக்கு வேணுமா? வேண்டாம். இல்ல மேம். சோ வேர் கண்டிஷன் போடணும். சோ வேர் கண்டிஷன்ல நம்ம கீ போடணும். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். item underscore id போடணும். So that's what I was trying to make you understand. Equal to item id. Execute பண்ண வேண்டாம். So அங்க வந்து this is what was missing. So how would you connect back? You already have item underscore id அங்க. So அதை இங்க add பண்ணுங்க. How did you refer to that item underscore id? You know how to refer to it. Where item underscore id equals 101. 101 கிடையாது. நம்ம ரிசல்ட்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? Yes ma'am. So same result. How did you refer to that? Remember we printed that before. How do you refer to that from the result? Curly brackets குள்ள result ma'am. Result of result of 0 நினைக்கிறேன். அதுதான் இப்ப வேணும்னா அங்க முன்னாடியே நீங்க வந்து ஐட்டம் ஐடிய வாங்கி அங்க ரிசல்ட்ல பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. Right? So the way you are setting the price and the current stock, you can also do that. You can set item ID equals result of 00 ன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அங்க இருந்து நம்ம வந்து ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can print it and see, or if you are not sure before you update, print it, right? Print பண்ணி பாருங்க result 00. அந்த மேல இதுலயே 27லயே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதே பிரிண்ட் பண்ணுங்க. வேற சொல்றேன். ஐட்டம் ஐடி பிரிண்ட் பண்ண சொன்னேன்ப்பா. ரிசல்ட் 00ன்றதுல என்ன இருக்குன்னு क्वेश्चन வந்தது இல்லையா? ஓகே. சோ ஐட்டம் ஐடி இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் 00ன்றத பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். The way you are printing price and current stock, you also print this. இப்போ எனக்கு வந்து நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I want to see if it did it correctly. How would I do it? I have to execute the cursor again, correct? Yes ma'am. So on the my cursor.execute line 22 ல வந்து எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. But this time I know my item ID. I don't have to use my coffee as my input, correct? Complete. Yes, copy that. Repeat that. So இங்க நான் வந்து cafe.items போட வேண்டாம். என்ன போடலாம் அங்க? அது வேணும். item ID வேணும் மேட்ச் பண்றது. You don't delete that. You always need that, right? இங்க வந்து items search பண்றதுக்கு பதிலா I already have item underscore ID, correct? Yes ma'am. அத போடுங்க. cafe.item underscore ID equals result of எனக்கு and வேண்டாமா? and ஸ்டேட்மெண்ட் வேண்டாமா? கரண்ட் ஸ்டாக் மட்டும் தான் நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். சரி, நீ இந்த காப்பி பண்ணி நீ வந்து இதுல போடு. Okay, remember we just did this. So take that statement and run it in your workbench. Copy this statement.
So inventoryல இருந்து அதனுடைய இதை எடுத்துட்டு வந்து போடுறீங்க. Correct. Okay. So now if you select this, you do the cursor execute and see how much it is. இப்ப print பண்ணுங்க மறுபடியும் ஸ்டாக்க. It's a good habit to keep it. அது வெக்கிறதுனால தப்புலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப fetch all பண்ணுங்க மறுபடியும் result equal to இப்ப வெறும் நம்பர் வருமா என்ன வரும் நமக்கு இங்க? Okay. So print பண்ணி பாருங்க எப்படி வருதுன்னு. Yeah, always you have to execute like that. Yes. என்னாச்சு ஸ்டாக்? ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. Reduce ஆச்சு. Okay, now leave this, go to the workbench and run that same query again. Select அந்த line 3 select statement run பண்ணுங்க. இது வேண்டாம். Just select, go to the நம்ம ஆல்ரெடி வெச்சிருக்கோம்ல statements. Third statement execute பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? Current stock. 50. ஏன் 50 இருக்கு? Arvind, I want you to answer. Why is it still 50? Yes. So how do you commit? My cursor.commit. So what does commit mean? Save பண்ணு. எஸ் மேம். அந்த ரிசல்ட்ஸ் நம்ம கமிட் பண்ணி சேவ் பண்ணுவோம் மேம். ஃபைனலா எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி டேட்டாபேஸ்ல பெர்மனன்ட்டா சேவ் பண்ணணும். Right? So yeah. So do that commit. So my cursor my db.commit. Not இது. உங்களுடைய கனெக்டர் என்ன கொடுத்திருந்தீங்க அங்க கமிட் பண்ணனும். கர்சரை வச்சு பண்ண கூடாது. What is your db connection you did on the top? Go to your top. Can you scroll up all the way? Cafe db, right? That db.commit பண்ணனும். அங்க என்ன நேம் கொடுத்திருக்கீங்களோ அது யூஸ் பண்ணனும். புரிஞ்சுதா? So இது வரைக்கும் நீங்க என்னென்னலாம் பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே கமிட் ஆகும். It's not just the last statement in the db. அந்த dbக்கு நீங்க கனெக்ட் ஆகி இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணது எல்லாமே அதுல கமிட் ஆகும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? Okay. So இது மறுபடியும் ரன் பண்ணுங்க, கமிட் பண்ணிட்டு then you go check in the workbench. குவாண்டிட்டி என்டர் பண்ணுங்க. என்ன வந்தது? ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு. என்ன பண்ணீங்க? unread result. Okay. நீங்க கமிட் எங்க பண்ணிருக்கீங்க? Go to your code. அந்த print அந்த ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறமா பண்ணுங்க. பிரிண்ட்க்கு அப்புறமா பண்ணுங்க. அது பிரிண்ட்க்கு முன்னாடி. doesn't matter. Ready sir இப்போ? Yes. Okay. So what if you did something wrong and you want to roll back? So go back. நீங்க வந்து அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you really don't want to do it. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? Roll back ஒரு command இருக்கு. Okay? You can do that. But that's okay. For now it's okay. Commit புரிஞ்சிருச்சு. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? செலக்ட் பண்றது எப்படின்னு பார்த்தோம். அப்டேட் பண்றது எப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து I think Arvind was asking before, I want to insert more items to the cafe. How would I do it? So இப்போ வந்து நீங்க என்ன வெச்சிருக்கீங்க? இப்போ right now coffee, tea, hot chocolate என்ன வெச்சிருந்தீங்க? இன்னொரு ஒரு drink வெச்சிருந்தீங்க. Cappuccino. cappuccino. So வேற இன்னொன்னு ஏதாவது ஆட் பண்ணுங்க. மில்க் ஷேக் ஆட் பண்ணலாம்.
So how would you, I want, who didn't answer so far? Arvind, yeah. Tell him how to insert milkshake information into the cafe table and the cafe inventory table. So give him the statements to execute. Arvind, are you there? Yes, ma'am. Okay, so tell him how he would insert into cafe table. He needs to add into the cafe table and the cafe inventory table the data for milkshake. எஸ் மேம். அதுல வந்து இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் போட்டு வேல்யூஷன் போட்டு அவன் என்னென்ன இன்சர்ட் பண்ணணும்ட்டு அதே ஆர்டர்ல கொடுக்கணும். சோ சொல்லுங்க, பண்ணுங்க அது. ஸ்ரீ, insert into table name, values, ஓபன் parenthesis குள்ள உங்களுடைய டேபிள்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்றத அந்த இது கொடுங்க. நீங்க go to your cafe table and see what values exist, or how, if you know the order then you can do it. Name, item, புது ஐடி கொடுங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கமிட் பண்ணுங்க. கமிட் பண்ணிட்டு commit statement have it after that. Or you can do one more commit, doesn't matter. Inventory ko insert பண்ணோம்ல நமக்கு. So why don't you have that execute also before the commit? நம்ம இதுல போய் ஒர்க் பெஞ்ச்ல போய் பாத்துக்கலாம். இட்ஸ் நாட் a big deal. எல்லாத்தையும் இது எழுத வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் இது ரன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் without the coffee. Add acha? Yes, ma'am. Okay, so go run the second one, cafe inventory. அதுல select star போடுங்க. வெறும் item id price போட்டிருக்கீங்கல்ல, அது பதிலா select star போட்டு பண்ணுங்க. We'll see all columns, right? Okay, milkshake Yes, add acha? Okay, Yes, good. ma'am. So everybody understand how to insert? So Arvind, I think you said you're having issues with insert. Can you elaborate on that? மேம், நான் வந்து லிஸ்ட்ல போட்டு கரெக்டா ஒன்னொன்னா பண்ணனா பிரச்சனை வர மாட்டேங்குது மேம். டைரக்டா அந்த டிக்ஷனரி இருக்குல்ல மேம், அதுல இருந்து கொடுத்து வரும்போது தான் மேம் பிரச்சனை வருது. So maybe formatting la problem irundirukum. You have to like see where it went wrong. Okay. Yes, ma'am. So insert பார்த்துட்டோம், update பார்த்துட்டோம், select பார்த்துட்டோம். இத தவிர வேற ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு? உங்களுடைய functionsல நீங்க வந்து cafe problem பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பண்ணிருந்தீங்க? Inventory maintain பண்ணீங்க, where you have to update, right? You looked at the prices, you calculated, so that's a select statements. Is there anything else you need from what we have done so far for the cafe problem?
So why don't you, Sri, நீங்க ஆல்ரெடி ஷேர் பண்றதுனால உங்களுடைய கெஃபே ப்ராப்ளம் நீங்க முன்னாடி டிக்ஷனரி வச்சு பண்ண ப்ராப்ளம் அந்த இது ஓபன் பண்றீங்களா அந்த கோட? Yes, ma'am. Okay. So items in cafe is already in the dictionary, correct? Sorry, in the database, correct? Yes, ma'am. இது இந்த கோட காப்பி பண்ணிக்கோங்க so that you don't lose this code. We'll keep another DB version of this code, right? Yes, ma'am. So இப்ப இதுல அந்த என்னென்னலாம் வேணாமோ so topல இருந்து வரலாம், right? We have some time, so let's go over that what you will be doing. So you won't have the items in cafe அப்படிங்கறதே வேண்டாம் உங்களுக்கு, correct? You can remove that. Okay. Next என்னென்னலாம் function பண்ணிருக்கீங்க, right? So let's start with the smaller function, easier function first before we go into the profit sales. What are the functions you have? மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஐட்டம்ஸ் இன் கஃபேயோட அந்த ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து இன்புட் வாங்குறது. So இத வந்து எப்படி மாத்துவீங்க நீங்க இப்போ? You don't have the items in cafe now, right? You have the items in the database. So why don't we start with that first? So now how would you change line 111, right? எப்படி மாத்துவீங்க அத? So you are printing on the items, correct? Yes, ma'am. So அதெல்லாம் அந்த print statements எல்லாம் வெச்சுக்கோங்க, right? You're not changing the print statements, correct? But instead of getting the data from items in cafe அப்படிங்கிற அந்த டேட்டால இருந்து வராம டேபிள்ல இருந்து வரணும் இப்போ, correct? So நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ல அங்க செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வெச்சிருந்தீங்கல்ல, அதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க போட்டுருங்க, right? இது இப்ப கரெக்டா வந்துருமா? இது மேல கர்சர் எல்லாம் டிபி எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். Okay. So அது பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஃபார் பிரிண்ட் பண்றது பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க? அந்த வந்த இன்புட் கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு லிமிடெட் கஸ்டமர்ஸ்க்காக வந்து இன்புட் கொடுக்குறாங்க. Okay, so and you are putting that into some customer input. அப்புறமா process customer input அப்படிங்கறீங்க. So what happens in that process customer input function? Let's go there. யூசர் வந்து இன்புட் வந்து அவங்க வந்து I need 2 coffee or 2 tea அப்படினு சொல்லி நான் குவாண்டிட்டி அது நம்ம சேஞ்சஸ் கிடையாது இல்லையா? Then we are not doing anything with the database in that, correct? Yes, ma'am. No, you do. And the items in cafe. அது மாத்தணும் இப்போ, கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. Split பண்ணிட்டு So அது மாத்தணும். So we don't have to do it now, but you understand how to do it now, correct? Yes, ma'am. எப்படி பண்ணணும்? So இந்த அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே கூட உங்களுடைய கெஃபே ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் டிக்ஷனரி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க so that you get it from the database. So you will do selects from the database, and whenever you are updating the data in the data dictionary, you will be using the update statement to update, correct? Yes. Correct? So அந்த மாதிரி நீங்க whole cafe problem you need to write using database. That is your homework. Is are there any questions or doubts about how to do it? எல்லாருக்கும் பண்ண தெரியும் தானே? Because இது நான் லாஸ்ட் வீக்கே கொடுத்தேன் உங்களுக்கு homeworkனு சொல்லிட்டு. I think you were stuck, but that's okay. So you know how to do joins now, correct? Yes. 3 டேபிள் ஜாயின் பண்ணலாமா? எஸ் மேம் பண்ணலாம். எவ்வளவு டேபிள்னாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். But you have to make sure you join on the key. Okay? Key join பண்ணனும்.
then you qualify with what is the exact row you are looking for by you specifying a specific value. Correct? காஃபின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த காஃபி எங்க இருக்கு அந்த டேபிள்ல நான் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணிட்டு ஐடி வந்து நான் எல்லா டேபிளுக்கும் மேட்ச் பண்ணணும். கரெக்ட்? இப்ப நான் 3 டேபிள்ல இருந்து எடுத்தாலும் எனக்கு எல்லா ஐட்டம் ஐடியும் சேம் மேட்ச் பண்ணணும். நான் மேட்ச் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? It will just give me all the rows. I don't want all the rows. That is the key in the inner join. You guys get it? Okay. Yes, ma'am. Okay. Can you do join in an insert statement? இன்சர்ட்ல நான் 2 டேபிள்ஸ் பண்ணலாமா ஒரே டைம்ல? Yes, no, maybe some answer I need to get. 3 டேபிள் இன்சர்ட் யா? Insertல can I do insert into two tables at the same time? I'm using same column name. இன்னர் ஜாயின் சேம் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. When I say insert, I am saying insert into one table. Right? Okay. I can say take from another table and add, but when I insert, I'm only doing one table at a time. Okay? Same thing with update. Okay? Select மட்டும் தான் நம்ம வந்து மத்த டேபிள்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டேட்டா. What I want to see. Okay? Okay. Okay. What else? What other complications do we have in the cafe problem? So we know we need to reduce the quantity. So it doesn't matter if you have 4 tables, 5 tables. Make sure you use the keys. Okay. 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 What else? What other questions do you have about the cursor and the fetch all? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது தானே fetch என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. கர்சர்ங்கிறது என்ன? ஒரு பாயிண்டர் டு த டேட்டாபேஸ், ரைட்? And it's just basically going through the data that you selected. That is why you're doing the fetch all and that you're going through one record at a time. So if you don't give the where condition, it will give you set of data, right? But if you specify only one row, it's going to get one row back. So no matter what, you still have to use the cursor and you still have to have the fetch all command. It might be one row, but you still do fetch all. I think that's something, Sri, you were trying to do before. Does it make sense now? Why you have to use fetch all? Yes, ma'am. Okay, and the cursor-ன்றது வந்து ஒரு பாயிண்டர், அவ்வளவுதான். அது லூப் பண்ணி பார்க்கும் நம்ம என்னென்ன ரோலாம் இதுல மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம கண்டிஷன் ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன் குடிக்கலன்னா எல்லாருமே மேட்ச் ஆயிடும். கரெக்டா? அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கெஃபேனா என்ன ஆகுது? It's getting every row in the table, correct? Yes? Yes, ma'am. But if I say select star from coffee where item ID equals 101, then what happens? It's still the same syntax. But when I am saying that select statement, it is pointing to only one row instead of multiple rows. That is the only difference. The syntax and everything remains the same. We saw that, right? Yes, ma'am. Okay, so you need to understand that what you are trying to do is a cursor. Cursor அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு temporary pointer மாதிரி வெச்சுக்கோங்க டேட்டாபேஸ்ல நிறைய டேட்டா இருக்கு. You are focusing on a set of data. அந்த set of data வந்து நீங்க அந்த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த set of data is coming back to you. Okay? அப்புறமா குவாலிஃபிகேஷன் பத்தி பார்த்தோம், right? Why do we need qualification of a table column name? Because if we select something particular from 2 tables, we need that table name that qualification. Idin podano, right? Okay, so Sri, can you go back to your workbench? I will also show you one more trick which you might want to know. Yes, ma'am. Workbench ku ponga. SQL workbench. Okay, so இப்போ வந்து இங்க வந்து cafe.item id ன்னு போட்டீங்கல்ல,
அந்த Yes, third statement. Okay, so from cafe க்கு அப்புறமா cafe இருக்கா, from cafe அந்த third ஒரு statementல from cafe க்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் போட்டு okay. Okay, so why don't I type it in? Hold on. From cafe space ஏன்னு மாத்துங்க. நான் டைப் பண்ணிருக்கேங்க. லேப் ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஹேங் ஆயிடுச்சா? ஸ்கிரீனே சோ நிகேஷ், உங்க லேப்டாப் ஒர்க் ஆகுதா? உங்ககிட்ட இருக்கா ஒர்க் பெஞ்ச்? இருக்கு மேம், பட் நான் இன்னும் டேபிள்ஸே கிரியேட் பண்ணலையா? ஓகே, சோ நிகேஷ் ட்ரை, சாரி மேபி ஸ்ரீ ட்ரை டு ஜாயின் பேக் அகைன். அலெக்ஸ் இந்த ஸ்கிரீன் இதாயிடுச்சு, கர்சர் கூட மூவ் ஆகுது. ஐயா அப்படியா? Okay, who else has a laptop and working database? யார்ட்டுமே இல்லையா டேட்டாபேஸ்? And Arvind and Gautam said they don't have the laptop. Okay, table create ஆகல. Okay, maybe Sri, when he joins back, hopefully he can connect and show us. Okay, next week, no excuses. Okay, you all have to have your database done and everything. Okay, maybe. நான் வேணா ஷேர் பண்ணுவாங்க. அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் டேபிள். Okay. எஸ் மேம். ஏன் போட்டோம்னா அந்த டேபிள் மட்டும் ஐட்டம் ஐடி மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணேன், அது டிஸ்ப்ளே ஆகுது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து உங்க ஸ்கிரீனுக்கு வரேன். நான் வாஸ் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ். ஹோல்ட் ஆன் 1 செகண்ட். ஓகே, உங்க ஸ்கிரீன் என்ன காமிங்க. ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஐட்டம் ஐடி அப்படின்னு ஒன்னு போட்டிருக்கீங்க. இன்னொன்னுல வந்து சோ இப்போ வந்து அந்த டேபிள் கெஃபேன்னு ஒன்னு இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் ப்ராஃபிட்னு ஒன்னு இருக்கு. ரெண்டுத்துலயுமே ஐட்டம் ஐடி இருக்கு, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ஓகே, சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல இருந்து ஐட்டம்ஸ் ஐடி அப்புறமா ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றதும் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். கமா ஐட்டம்ஸ். மேம் இதுல ஸ்டார் போட்டுருங்க, ஏன்னா ரெண்டு தான் இருக்கு. இல்ல ரெண்டும் போடு. I want the column names. Okay ma'am. The concept I want to show is with the column names. Items from cafe A. இது from cafe A ன்னு போடுங்க. Enter. Run the query. Okay, so இப்போ வந்து next வந்து you add actual price, comma items, comma actual price. Okay, select items underscore ID, comma items, comma actual price. Actual underscore price. From cafe, comma
அந்த ஏ எடுத்துருங்க, இப்போதைக்கு எடுத்துருங்க, ஏ எடுத்துருங்க. ஃப்ரம் கெஃபே கமா items profit table, correct? Items profit where உங்களுடைய items என்ன? Coffee. Where items equal to coffee. Capital C இருந்ததுல காஃபில capital C. And என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஐடி மேட்ச் பண்ணோம்ல, அதை எழுதுங்க. cafe dot items underscore id equals double equal to items profit dot items id. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், கரெக்டா? Already when Sri was sharing, we did this, correct? Yes, ma'am. And we know why we have to. So இப்போ இது ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் தானே? If you run this query, what will be the problem? It will say it's ambiguous, correct? Run it and see. Yes, ma'am. It's saying. So இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம குவாலிஃபை பண்ணணும், correct? Yes, ma'am. So நீங்க இப்ப பண்ணும்போது நம்ம வந்து குட் ஹேபிட் என்ன சொன்ன? வெறும்னா ஐட்டம்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் ஐடிக்கு தான் ப்ராப்ளம் இருக்கீங்க. ஏன்னா அதுதான் காமன் இல்ல ரெண்டு டேபிள்ஸ்லயும். Yes, ma'am. Correct? So if you say now cafe dot items underscore id, it will work, correct? Run பண்ணுங்க. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணுங்க? அந்த cafe dot ன்னு போடாம a dot ன்னு போடுங்க. Okay, ma'am. a dot items underscore id. Okay. அப்புறம் இங்க வந்து from cafe இருக்குல்ல, from cafe க்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் போட்டு ஏன்னு போடுங்க. ஓகே, அதே மாதிரி andல a dot items id ன்னு போடுங்க cafe-க்கு பதிலா. Okay, ma'am. And run it. Do you know what is the difference here? What did we do here? Anybody guess? Did you see what I did first of all? What did I change? முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் இப்ப ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம ஆக்சுவலி டேபிள் நேம் ஏன் மாத்திருக்கீங்க cafe எடுத்துல. டேபிள் நேம் நான் cafe dot items underscore id ன்னு யூஸ் பண்ணாம a dot items underscore id ன்னு மாத்துனேன், கரெக்ட்டா? Yes? Yes, ma'am. And why is it working? Because I said from cafe, also known as a அப்படிங்கிற alias அப்படின்ற கான்செப்ட் அதான். I am saying இனிமே நான் cafe-வை I can make that X, change A into X. I can put any name. I can put Nikish there. It doesn't matter. I can put any name I want there and I can use that as my reference from now on. So அந்த ஏக்கு பதிலா X ன்னு மாத்துங்க நிகிஷ். Okay, ma'am. எல்லா இடத்துல எங்கெல்லாம் நான் ஏன்னு போட்டிருக்கணும் அங்கெல்லாம் X ன்னு மாத்துங்க. Would it work now? I can give anything I want. இப்போ நான் cafe item profit நான் வந்து y ன்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கலாம். How would I want to call items profit? I want to refer it as y. So இங்க வந்து equal to items profit dot items id இருக்குல்ல நிகிஷ், அத வந்து y dot items id ன்னு மாத்துங்க. அங்க இல்ல, நெக்ஸ்ட். அது இல்லப்பா, அது x தான். அது x ன்னு போட்டு items profit நான் y dot items id நான் ரெஃபர் பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணனும்? What should I add? அவ்வளவுதான். சோ இப்போ நான் ரன் பண்ணனா, do you guys get it? Yes, ma'am. This is a easy way to refer to a table by a simpler term if you want. Sometimes வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கலாம் நேம்ஸ். சோ அப்ப நீங்க வந்து அது வந்து நீங்க வந்து அந்த நேம் போடலாம். இப்போ வந்து அந்த from cafe x ன்னு போட்டிருக்கேன்ல, ரைட்? அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல as அப்படின்னு போடுங்க. cafes அவ்வளவுதான். That's what it means. Run it now. So that cafe as x, I am referring the cafe as x.
பட் அந்த as அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. Without it also it will work. But that's what is happening. Make sense? Yes, ma'am. So that's one concept I just wanted to introduce to you. When you are qualifying, sometimes it's a pain to say, oh, I have to type the whole name அப்படின்றதுக்கு பதிலா இப்படியும் பண்ணிக்கலாம். Okay, ma'am. Okay. That's all. I just wanted to show that. I know, Sri, you had a problem with your laptop, but you can try it when you get a chance. Okay. Yes, ma'am. Okay. Any other questions on the database? I think we kind of like only scratched the surface, but at least with this, I know everybody should be able to finish the cafe problem. Do you think, do you feel confident that you can do it? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Everybody is yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, good. Okay, 5 more minutes left. What's the feedback? Like, I hope this was, meaningful and you learned something about the database than just your practical labs. You have to know, these are the basic things that you need to know about a database. Okay, what all did you learn today? Somebody tell me. What all did we go through? What are the concepts we learned today? I'm join பண்றதுனால. Okay. நீங்க சொன்னீங்க one. Okay, Rahul, you tell me and one more thing that we learned today. மேம் ஆக்சுவலி வேரியஸா எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் நிக்கிஸ் ப்ரோ சொன்னாங்க இன்னர் ஜாயின் கான்செப்ட் ரொம்ப நியூவா இருந்துச்சு மேம். Okay. ஆக்சுவலி மித்தது கூட ஏதோ பேசிக்ஸ் தெரியும், பட் இன்னர் ஜாயின் கான்செப்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருந்துச்சு மேம். Okay. Very good. Sri. அந்த லாஸ்டா ரெஃபரன்சிங் அந்த அஸ் பண்ணி இது பண்ண போறேன். Okay. Arvind. எஸ் மேம். லேப்ல பண்ணது எல்லாமே டைரக்டா அந்த SQL இதுலயே போயிட்டு அதுலயே போட்டு அதுலயே எடுக்கிறது தான் மேம். நாங்க தனியா செப்பரேட்டா கோட் போட்டு எடுத்ததே இல்லை மேம். நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ணும்போது எனக்கு அதுல இருந்து போட்டு எடுக்கிறதே டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு மேம். Okay. Gautam. மேம் லைக் வந்து எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் மேம். நான் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்கள்கிட்ட சொன்னது தான் மேம். இது வரைக்கும் நான் வந்து பைத்தான்ல வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணதில்லை மேம். எப்பவுமே ஆர்க்கிள்ல மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு அதை பைத்தான்ல கனெக்ட் பண்ணும் போது வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான்ல கனெக்ட் பண்ண முடியுமான்ற மாதிரி தோணுச்சு மேம். அண்ட் தென் அது கனெக்ட் பண்ணும் போது வந்து ரொம்ப ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு மேம். அண்ட் தென் அதை கனெக்ட் பண்ணதை வந்து புதுசா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம். Very good. Okay, so it is the same. You realize now whatever you are doing on the workbench, you are programmatically doing it in the code, because you cannot do everything in the workbench, right? Makes sense? In the college maybe you've only learned primitively, but இப்போ பெரிய application பண்ணும்போது you have to programmatically control whether you use whatever language you use, right? Python ஓ என்ன யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம டேட்டாபேஸ்ல போய் அந்த சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இல்லையா? So that's the concept we wanted to teach you. You can even like create tables using code, right? You don't have to, because when you have tons of data that you need to read from a file and insert, are you going to do manually? You don't want to do it manually, correct? So you have to know how to do it programmatically. Yes, okay. And the same thing if you are managing an application and you have to go update something, delete something, insert something, calculate something, you have to control everything from a database, right? So that is what is important. You connect to the database, specific database, and you have to do it. Okay. இப்ப நீங்க எல்லாருமே ஒரு டேட்டாபேஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. அதனால நீங்க வந்து வெறும் டேபிள் நேம் கொடுத்து தான் பண்ணீங்க இல்லையா? So you can learn more advanced concepts. If you have more databases, you can even work across databases. அப்ப நீங்க வந்து குவாலிஃபை பண்ணும்போது இப்ப நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? டேபிள் நேம் டாட் காலம் நேம் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப வந்து you can mention db name dot table name dot column name. So வெறும்னா நம்ம இப்ப என்ன பார்த்தோம்? cafe dot item id ன்னு பார்த்தோம், right? So you may have to qualify with cafe underscore db dot cafe dot item id. இப்பவும் நீங்க qualify பண்ணலாம், எரர் வராது. ஆனா it is not needed. Remember how we selected columns before without qualifying it. இப்ப வந்து if it knows there is only one table and there's only one column, you don't have to qualify. But in the advanced, when you go in, you have to refer to the database. You will even do that. இப்ப நீங்களே வந்து நீங்க வந்து when you are doing workbenchல போயிட்டு try to write it like that.
select உங்களுடைய database name cafe underscore db ன்னு இருந்ததுன்னா அந்த db name dot table name dot column name போடுங்க, it still would work, and even without it, it would work, right? So those are the concepts you will learn as you go more advanced, but right now you can keep it simple. But as I said, the homework is to finish the cafe problem using the database, okay? And make sure you are ready by that with the next class, whenever, I think it's next Tuesday, right? Okay, then I think it's time, and thanks for joining, and make sure everybody did your attendance. If you have not done it, please finish that.